Heute geht's wieder los. Wir trinken Whisky. Herzlich willkommen zu unserem monatlichen Whisky-Talk. Hier kann ich tatsächlich immer zu sagen, der ist für mich immer lecker, ist irgendwie ein bisschen beständiger. Man merkt, ich kriege überhaupt nichts hin hier heute, aber ich habe auch schon am Bier gelitten. Das hat das Schöne bei solchen Brennereien, genau dieses Alleinstellungsmerkmal, was immer überall raussteht. Wir haben hier mindestens einen 12 Jahre alten Whisky und einen 4 Jahre alten. Alle denken immer so, sie müssten schottischen Whisky erstmal trinken. Das ist Quatsch, es gibt so viele gute Whiskybrennereien überall. Die gefallen mir ganz gut. Herzlich willkommen zum Whisky Talk. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Sascha, einer der Heimathafen-Gründer, und heute reden wir über japanischen Whisky. Und ihr seht schon, mein Bild ist nicht ganz so toll wie sonst. Es liegt daran, dass ich ein bisschen improvisiert heute arbeite, weil ich bis vor 18 Minuten noch bei einem Biertasting 2 Kilometer entfernt von hier war, dann rübergeflogen bin in den Oldenburger Heimathafen, um hier mit dem Laptop zu arbeiten, dessen Kamera inzwischen mal rüber irgendwie so ein bisschen nix kann offensichtlich, oder die Lichtverhältnisse in unserem Oldenburger Laden sind ein bisschen schlecht, sodass ich einfach ein unscharfer Typ bin heute. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr, wenn ihr denkt, oh, ich habe aber für einen scharfen Typen bezahlt, habe ich die Lösung. Ich habe nämlich Daniel mal wieder oder wie immer am Start, weil was wäre der Whisky Talk ohne Agent Dram, ohne den Mann mit der Lizenz zum Whisky probieren? Hier ist er. Daniel. Der scharfe Typ. Herzlichen Dank für diese Ansage. Wer mich jungen Menschen oder jungen Mann oder schönen, scharfen Typen nennt, für den mache ich alles. So, wunderbar. Daniel, wie geht's dir heute? Bist du gut drauf? Geht es sehr gut. Ich habe richtig Bock, habe richtig Spaß. Habe gerade schon netterweise ja 10, 15 Minuten mit unserem Gast, mit einer sehr netten Dame sprechen dürfen. Ganz, ganz toll. Ich bin gespannt, was sie uns da gleich alles erzählen wird. Das kann sehr großartig werden. Genau, du kanntest sie auch noch gar nicht, oder? Hast du sie schon mal getroffen? Gar nicht. Ja. Momoko und ich, uns verbindet ja eine sehr, sehr lange Freundschaft. Ich habe sie schon einmal gesehen, nein, zweimal, an 2 aufeinanderfolgenden Tagen. In Bremen war sie zu Gast. Heute ist sie nicht in Bremen, heute ist sie in ihrer Heimat in Japan. Bei ihr ist es 4 Uhr, wahrscheinlich 4:17 Uhr. Und sie hat durchgemacht, sie hat gar nicht erst geschlafen. Ja, sie hat nicht geschlafen, sie ist extra wach geblieben. Ich habe gesagt, nein, wenn ich morgens, wenn ich dann schlafe und aufstehe, dann sehe ich nicht so aus, wie ich aussehen möchte, wenn ich bei euch im Livestream sein will. Deswegen freut es mich umso mehr, dass sie das heute macht, dass sie sich bereit erklärt hat, für euch Deutsche um 7:45 quasi live zu sein aus Japan. Wie großartig. Und wir sprechen nämlich heute über japanischen Whisky und nicht über irgendwelchen japanischen Whisky, sondern über Whisky vom Mars, von der Brennerei Hombo. Und die Marke heißt Mars, damit beschäftigen wir uns gleich ausführlich. Und Momoko wird uns ganz viel dazu erzählen, natürlich auf Japanisch, aber ihr kennt ja alle die Sprache mittlerweile. Japan ist ein großer Teil des Weltmarktes geworden. Jeder spricht über japanischen Whisky, dann kann ja wahrscheinlich auch jeder Japanisch. Ist doch kein Problem, oder? Sie kann zum Glück Englisch, denn sie hat Englisch studiert in Japan und ich glaube auch in UK eine Zeit lang. Das heißt, ihr Englisch ist deutlich besser als Daniels. Und es geht inzwischen, wird ja mal besser. Und das Schöne ist, sie hat gerade versucht, Deutsch zu lernen. Vielleicht wendet sie es gleich an. Ich bin gespannt. Okay, ich bin gespannt. Wie gesagt, das Vorgespräch hat Daniel gemacht. Ich bin reingeflogen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Stargast heute aus Japan, Momoko. Da ist sie. Hi. Hey, Momoko. Hey. Hi. My name is Momoko Kato. I'm from Japan. I'm in Japan. I'm in Kagoshima. Sorry, I don't know much German language. But yeah, now it's 4 a.m. in the morning. But yeah, I will do my best. My voice is not perfect, but yeah. I'm open for any questions. So great. Excited. We told it that our audience 2 minutes ago that you stay awake for the whole night just to be for the German audience here. And crazy. So really, thank you very much for this. So we maybe 1 year ago we asked Star Wars to do a live stream with us, and I said, which hour is it? No, we can't do that. So Mars and you are very, very great to share your time in the night
And we have a greeting from Ganderkesee, which is one of the biggest cities in Germany. Ganderkesee is I'm from Ganderkesee. Konnichiwa. It's a really, really small. Konnichiwa. Guten Abend. And Birgit and Reinhard here from Ganderkesee are big fans of our Whiskey Talk. They are always here. And Birgit und Reinhard, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, eure Samples sind angekommen. Wir hatten ein bisschen Probleme mit der Post anscheinend. Die Sachen sind alle rechtzeitig verschickt worden. Bei Daniel kam es heute Nachmittag erst an. Von daher schön, dass ihr es geschafft habt. Und wir haben hier noch Joshua. Da ist er. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Cool, dass du beim Mars Tasting mitmachst und ich weiß gar nicht, ob du bei uns die Samples auch geordert hast. Ich gucke da mal nicht so ganz genau rein. Wenn ja, viel, viel Spaß. Ansonsten glaube ich, von der Messe oder so kennst du bestimmt schon was. Genau. Alle anderen heute, die ein Tasting-Set haben, viel Spaß beim Probieren. Es sind wirklich tolle Sachen dabei. Ich habe schon ein bisschen geschnüffelt und getestet und bevor wir mit dem Probieren starten, würde ich aber Momoko einmal bitten, dass sie ein bisschen was zu Mars erzählt, zur Brennerei. Momoko, I just told them that we start with a history of your distillery, distilleries, because there are 2 distilleries and 3 sites for the aging, but that's part of your story. So I will give you maybe like 3 or 4 minutes to introduce Mars. And if you need this one, you just have to tell me when I have to slide. Okay, I can start talking about the history, so maybe we can go the next slide. Okay, just a second. So, hey, Momoko. That's me. Yeah. So I told you that I'm from Kagoshima, and I did actually. So I am, I think, one of the biggest fan of our distillery, and I did my wedding photo in Tsunuke Distillery actually, and then that's the photo I took, and I studied English, and then I realized that we have to promote our specialties of our local to overseas, and then I decided to join shochu company, which was Honbo Shuzo. And I will talk about the history of Honbo Shuzo later, but basically the owner, the brand name for the Western alcohol, which is like a wine or whiskey of Honbo Shuzo is Mars. So it's the same company basically. Okay, so just a brand name from Honbo. Yeah, it's a brand name for wine and whiskey. Okay. And actually, for me, the first whiskey I tried was Tsunuki Newport, and that's when I became whiskey lover. And it's value of our whiskey mass. And the first one is historic, the second one craft, the third one experimental. And then I can talk about the history first. Read the next one. Okay, oops. Yeah. Oh. So I said Honbo, and Honbo, the name, I think it's not familiar for German people, but it's a name of it's a family name, Honbo, and then it's the owner, and then it's still family owned. Okay. It's been like 150 years ago. This Matsuzaimon Honbo, you can see in your left side, he started our company. Okay. And then the 7 sons, the Honbo family, they grow our business, expand our business, and then one of them started to make alcohol. That's when we start the distillation. So for you, I think Mars whiskey is very new, but we have very long history in the distillation. Okay. And then, but at the moment, at that time, we were making only shochu. It's a local spirits of my area. Okay, like German corn. Corn. I forgot about. It's made of grain.
it's made of sweet potato actually. So okay. it's Okay. more similar to vodka, but compared to vodka, it has more taste. It has more the taste of the raw material actually, Okay. and it's lower ABV. Okay. So, let me explain just for Germans. So, Hombo hat damals quasi die Brennerei gegründet, beziehungsweise die Firma gegründet. 7 Söhne haben es dann fortgeführt und mit der Destillation begonnen. Die haben aber nicht schon damals Whisky hergestellt, sondern es wurde Shuzo hergestellt, was eine Art japanischer Style Wodka ist aus Süßkartoffel. Und er hatte gesagt, wie in Deutschland Korn, meinte damit nicht, dass es aus Getreide hergestellt ist, sondern dass es im Prinzip auch eine regionale Spezialität ist, die darüber hinaus wenig Bedeutung hat. Denn Korn wird jetzt ja auch nicht unbedingt in den USA getrunken, sondern da nennt man es einfach Wodka, der aus Getreide gebrannt wird oder es ist Whisky. Die Deutschen haben ja ein Marketingproblem mit ihrem Korn, hätten sie es, ist ja egal. Wir reden heute nicht über Korn. Es war die Geschichte mit Whisky. Und Mars ist die Marke von Hombo Shuso, so heißt die Firma heute. Wir haben 2 Brennereien eben und 3 Lagerorte. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber sie haben schon eine sehr lange Destilliertradition, kennen also ihr Handwerk und haben aber mit Whisky erst ein bisschen später begonnen. Okay, Momoko, it's your turn again. Okay, so basically we started from making shochu, local spirits, and then we earned a lot of money, and then we decided to focus more on Western products, which is like wine and whiskey. Okay. And it was 1949 we started making whiskey, and thanks to this guy Kiichiro Iwai, we became thanks to him we were able to get the design of pot still from the father of Japanese whiskey. And I guess you know who is the father of Japanese whiskey? It's the founder of Nikka. Yeah. It's Taketsuro. Masataka. Yes. Yeah, Taketsuru is perfect. Yeah. So basically, actually, this guy, Kiichiro Iwai, sent Taketsuru to Scotland. So I believe without Kiichiro Iwai, we didn't have Japanese whiskey. Okay. Basically, yeah. Okay. But yeah, anyway, yeah. Okay. And what happens in 1960? It was the first distillery Yeah. in Isawa, yeah. And there you only produced Shinshu? 1960, it was the middle part, but there we were also making wine, and the wine business became bigger. So we needed to find a better place only for whiskey. And then 1985, we found Shinshu, the place for whiskey. Currently, we also make Komagatake. 1985, we found this place and then we started making whiskey there. So it's plenty of good water resources and nice, pure and very cold. The water from the Japan Alps. It's between mountains actually. It's over, I think, 3,000 meters high mountains around the distillery, and then the distillery itself, it's 800 meters high. So it's very high in the mountain, very fresh air. I would say it's very difficult climate from where I live. I live southern part, so more close to Tsunuki, the newer distillery we opened in 2016. Yeah, and but we found this place, but we had to close because of the lower demand of whiskey in Japan and also in the world. So that's why we have some blended whiskey water brand like a Kase. Okay, so let me translate it a little bit. Genau, also Sie haben dann
Ne? Shinshu Distillery hat dann irgendwann ja auch Whisky produziert. 2011 wurde dann tatsächlich auch wieder die Produktion richtig aufgenommen dort. Und sie haben gemerkt, dass die Nachfrage auf japanischen Whisky so groß ist, dass sie geschaut haben, okay, wie können wir unser Volumen erhöhen, und haben dann eben die Tsunoku Distillery im Süden des Landes eröffnet. Ich zeige das leider nochmal auf einer Karte, die blenden wir ein. Momoko hatte uns da was Schönes noch geschickt, wo man das sehen kann. Und noch ein bisschen südlicher auf einer Insel gibt es Yakushima, oder die Insel heißt Yakushima, gibt es ein Lager, wo sie nochmal eine andere Luftfeuchtigkeit haben, andere Temperaturbereiche, sodass sie eben 3 Lagerorte haben. Und das ist das Besondere bei Mars, dass sie eben 2 Brennereien haben. Die eine liegt sehr hoch, auf etwa 3000 Meter. Das ist Komagatake. Und die andere ist quasi auf Sea Level, glaube ich. Und ein ganz anderes Klima, eher tropischeres Klima im Süden von Japan. Und dann eben nochmal diese Insel mit noch anderem Klima. Und sie lagern sowohl in beiden Brennereien Fässer als auch auf dieser Insel. Und dann gibt es Kombinationen von verschiedenen Fasstypen. Und dann reden wir auch schon nicht mehr über Single Malt Whisky, sondern über Blended Whisky oder über Blended Malt. Und das ist ja nun immer wieder Thema bei uns, wie sowas zustande kommt. Ne? Dass man sagt, okay, ist es Whisky von mehr als einer Brennerei, dann ist es kein Single Malt mehr, sondern ein Blended Malt. Und das haben wir natürlich heute auch dabei, weil sie aus beiden ihrer Brennereien Fässer kombinieren, aber dann eben auch noch aus diesem Experimentierlager, das sie auf der Insel haben, werden die dann kombiniert. Aber dazu kommen wir später. Nur so viel eben: 2 Brennereien, 3 Lagerorte und ein bisschen die Historie, Blended Whisky, Wine, Shinshu und dann dieser Fokus auf hochwertigen Single Malt in den letzten 10, 12 Jahren. All right, Momoko, do you need some more pictures? Good for this history. Yeah, maybe we can start drinking. Okay, this is what I explained to our viewers just a second ago, that you have the 2 distilleries and the 3 aging sites. Yeah. Here we see it on a map. I think we can. This one, Shinshu Distillery number 1, is like 3,000 meters high. So the distillery itself, it's 800 meters above sea level. Yeah, and then it's surrounded by mountains over 3,000 meters high. So that's very famous for the climbing mountains, and famous for hiking, that kind of place, and then very nice fresh air in summer and also winter. Well, but in winter it's lots of snow, so it's colder part. But in the south part it's Tsunuki, and then it's like 1 hour from where I live. Our part, it's winter, but it's still 10 degrees. So it's warmer area. And then summer, it's like a 35 degrees maximum. And then in warehouse, even more higher. And then very humid. And then Yakushima, it's similar climate, but longer summer or autumn. So only very short winter. That's why we thought it's gonna be interesting if we send our newborn to Yakushima or Tsunuki, or from Tsunuki to Shinshu or Yakushima. So we are doing many experiments with different aging sites. Okay, so one of the things, that's what makes Mars so interesting for us, because you have the 2 sites distilling, and you have the third place where you age whiskey too as well, and then you can combine with different climate stories behind that. And Daniel, I think he's a little bit thirsty, so we have to start with the first malt, and even our customers at home will try the whiskey. So let's maybe start with Mars Kasai. So I stop for a time this one, and we go with Kasai. So you have the gift box there, and tell us the story behind Kasai, because it's a blended whiskey. So why is it a blended whiskey? So like I said, we have a long history, but we closed for
from 1992 to 2011. So we don't have enough malt for making blended whiskey. That's why we had to buy some malt, and also we don't have grain whiskey distillery. Actually, we made some grain whiskey, but also we want to pursue the quality, so we decided to buy some buy grain from overseas, and then we decided to make a blended whiskey. And then kase, actually, do you know the meaning of kase? No. No? Okay, so kase means Mars. Ah, Mars. Okay. So it's a planet. It's a planet, name of the planet, kase. okay. And then when we decide to start an export, we made this blend only for European market. Okay. But then also we wanted to keep like a Japanese style of the taste. So even though it's water blend, we get some sense of the Japanese taste in it, like the fresh. Of course, the water we use, it's from Japan. Okay, und wie immer gilt natürlich auch für euch zu Hause, was riecht ihr, was schmeckt ihr, ne? Postet eure Eindrücke gerne in die Kommentare rein. Wir sind immer sehr interessiert natürlich an dem, was ihr riecht und schmeckt. Laura und Pascal, es ist bei euch noch nicht angekommen, habe ich heute gehört, wir haben miteinander gesprochen. Von daher nochmal Entschuldigung, ihr guckt es euch ja morgen an, was für euch jetzt ist oder heute ist, wenn es hoffentlich gekommen ist. Liebe Grüße auf jeden Fall zu euch und viel Spaß. Und genau, wenn irgendwas nicht gepasst hat, meldet euch gerne bei mir. Ihr wisst genau, ihr kriegt alles von mir. Alles, was ihr wollt. So, und alle anderen, die probieren können, gerne Kommentare posten. Her damit. Und so, let's smell it. Das schmeichelt, ist ganz sanft, florale Noten, so ein bisschen leicht fruchtig, so einen ganz leichten Apfel, so ein typischer Brennereicharakter, finde ich. Und hat auch so eine leichte Würzigkeit, fast also nicht leicht Peter, aber so eine leichte Würzigkeit irgendwie, aber schön. Genau. Und Vanille. Lass gerade noch ohne was durchlaufen, Daniel, das habe ich noch gar nicht erzählt. Wir haben heute und morgen und tatsächlich auch noch übermorgen, glaube ich, für 3 Tage habe ich es eingestellt, einen Rabattcode eingerichtet auf unserem Shop. Das heißt, alle, die diesen Livestream zeitnah schauen, können von heute an bis zum 2. Dezember alle Mars-Produkte bei uns im Shop bestellen mit dem Gutscheincode Marsiana. Und dann gibt es, kleingeschrieben übrigens, und dann gibt es 5% Rabatt auf die Mars Whiskys. Und ich glaube, gerade bei den später zu verkostenden Whiskys, die etwas hochpreisiger sind, wo wir dann über 120 oder 140, 150 Euro reden, da machen sich 5% schon sehr bemerkbar. Von daher das als mein Tipp für euch, wenn ihr Bock habt auf eine Flasche Mars am Ende, dann gerne unseren Rabattcode benutzen. Ist dann ja auch ab 75 Euro bei uns immer versandkostenfrei. Das heißt, da seid ihr ganz schnell. Genau, aber genau, Momoko, Daniel, so let's talk about taste. Let's talk about your nosing notes. What do we smell? Maybe like usually I get like a more green apple, but Yes. today maybe I had too much whiskey before, so a I'm little too. bit more like a apple. Green apple and vanilla. Yes. Yeah, apple pie. Like a more. Yeah, it's really apple pie. A little bit Yeah, like now that when you say it, I smell cinnamon, it. apple. And a little bit spicy, a little bit. Yeah, that's why maybe I get my apple pie. It's apple pie with a hint of cinnamon. Yes, can be. Okay. Yeah, also vanilla, as Daniel said. Okay. Daniel, vielleicht einmal auf Deutsch. Daniel will tell it in German for viewers. Was riechen wir, was schmecken wir gleich? Was erwartet uns hier? Ich glaube, das ist einfach, aber hatte ich gerade eben ja schon so ein bisschen auch angeteasert. Also es sind wirklich schöne Vanillenoten da, sind wunderschöne Apfelnoten dabei, so eine leichte, angenehme Würzigkeit. Ich würde nicht sagen, Rauchigkeit ist so aromatisch, so ein bisschen im Hintergrund, fast in Richtung Leichtigkeit, aber nur fast. Also echt schön.
schön schmeichelhaft, florale Noten. So typisch, wie ich persönlich mir einen guten japanischen Whisky auch vorstelle. Also riecht erstmal sehr vielversprechend. Ganz schmeichelhaft. Wollen wir mal trinken? Okay. Ich bin dabei. Ich bin gerade im Hintergrund, ich bin ein bisschen abgelenkt, ehrlicherweise, weil ich nach ein Video runterlade von der Brennerei und ich habe das ja alles auf meinem PC im Büro vorbereitet und jetzt sehe ich hier auf dem Laptop, um das Video abzuspielen, brauchst du noch ein Codec, das muss jetzt noch installiert werden. Ich hoffe, es funktioniert. Bestimmt. Ja, Cheers. Deswegen bin ich nicht ganz dabei. Ja. Cheers to you. Kanpai. Kanpai. Ja. Kanpai. So. Wir hören das, Sascha. Ja, ich weiß, ich bin hier, ich muss es stoppen. Okay. Also, ich muss ja noch einen Schluck von nehmen. Das ist sehr lecker. Gefällt mir gut. Also so für den ersten Whisky. Richtig Bin schmeichelhaft. Ja. A lot of vanilla is there. Yeah. And And I taste it well. it tastes like lightly peated. About A little 5 yeah. till 10 ppm lightly. And a little bit like the green apple in the nose is in there when you taste it. Yeah. So there came one of a neighbor restaurant came inside my shop and said, "Do you have milk? We need 1 liter of milk." Sorry. Okay, 10 euros. Yeah, that's it. Really good. A good one. I think I tasted 2 years ago, and I don't know today what I taste in that year. Wirklich ein entspannter Whisky, ne? Also es ist ja der erste, den ich mir trinke und ich habe auch kein Bier getrunken beim Biertasting oder irgendwas, sondern ich habe das jetzt getrunken und der ist super leicht und super weich, kann man total schön trinken, er hat überhaupt keine Fehlaromen, überhaupt nichts Bitteres, finde ich. Es ist natürlich immer auch ein bisschen Tagesform, aber für den Preis, mal ganz ehrlich, was habe ich da gerade eingeblendet, irgendwas mit 38 € oder so und dann noch Rabatt, finde ich richtig gut. So, Joshua schreibt gerade, das Tasting Set hat er sich nicht bestellt, aber er trinkt einen Nika from the barrel. So, one of our viewers said, I did not order the tasting set, but I'm actually drinking Nika from the barrel. Okay. So, it's a lot of more ABV, I think. Yes, So, 50%. So we have a comment, lecker, also it's like tasty, mild and fruity. Fruity, yeah. Thank you, and kanpai. Kanpai, yeah. So, what was it? Do you write kanpai like this, or is it just a German version of it? No, kanpai is like a really, Okay. yeah, still alive I think Japanese word. Joshua can Google. Yeah, that's it. Okay, so nice whiskey. I like it very Really much. good one. So it's 40 ABV, yeah. So Yes, 40 like ABV. coming home, it's the first whiskey of the evening. It's for me, perfect. maybe it's a very good choice. Yeah, I guess it's very good to start and then good to see the glimpse of what Mars wants to do. So it's not 100% from Mars, but still you can see what we want to go towards, Yeah. from So the a lot of younger distilleries started with doing blends with whiskey from other distilleries. especially in Japan, That's the way where we want to go, and I think this. We'll try the Mars whiskey next. So maybe we find your writing in the bottle. Okay. Let's have a look on that. Okay, so when we want to try the second one, so I will start maybe with a video. I downloaded it, and we can show the video of the distillery, and then we
put it in a glass, or maybe you at home, you can try the next one, the Komagatake whiskey. I do not know how my employees what they wrote on the bottle, but I think it's Komagatake. Yes. Yeah. Okay. That's right. It's a 50% ABV. Just be a little bit careful. It's a high ABV, and it's possible to use a little point of water later if you like, but there's no need to do that. But you can do it if 50 ABV, 50% is too high for you. Just put a little bit of water inside. It's no problem. It will work with that. So, Joshua, I don't use Google. Okay. All right. So I will hope that I can start the video, and then we continue in a second. Just a second. I have to start this one. Present. Screen sharing. So it's Spencer. Where is the window? What? Where is it? Is it too long? I'm just too stupid for this. Where is it? Im Audioteil geht es jetzt eine Riska-Karte. I for Komagatake. Maybe I would do something very special. I share my complete screen, maybe to get that. And then I switch to the video. So now you see everything I see. Okay. Okay, let's go. Where's the video? There. And we have to have a look. Okay. Sieht man das jetzt? Perfect. Okay, do you hear it? Yes. So it's a distillery from the winter. It's where we get the water for the distillation and also the blend. These pot stills were designed by the Italian. Okay, so the yeast working. Total krass, was Hefe so macht. Ne? Hier seht ihr, das sieht aus wie ein Whirlpool. Und hier in der Brennblase. Da würde ich mich aber nicht reinsetzen. Aber da willst du dich einsetzen, Daniel. Das, was hier ist. Oh, das ist New Make Spirit. Ja. Und am Ende ist es doch nur Korn, ne? Awesome. Also, visitor centers, you can drink all the old lineups and then all the new releases. We have to go there next time. Let's do it Okay, so from Shinshu next time. Wonderful. leicht improvisiert, aber ich hoffe, man hat es gut gesehen. Ich konnte nicht sehen, was man sieht, weil ich sonst ihr sonst gesehen hättet, was ich sehe. War sehr gut. War sehr gut. Cool, okay, so. Wir haben jetzt den Whisky von der Brennerei, die ihr gerade gesehen habt, im Glas. Ich habe schon ein bisschen probiert. Ich hoffe, ihr auch dabei. Nochmal, kommentiert gerne, was ihr schmeckt, wie es euch gefällt. Und ich würde sagen, Daniel und Momoko, you can talk about the taste, what we have in the glass. I like it very much. It's a little bit fruity, but it's not my business. It's Daniel's tasting guide. So he has to tell if it's good or not. Tell me, Daniel. I'm smiling. It's very good.
Erstmal kurz auf Deutsch. Es ist ein Unterschied zu eben, nicht nur, weil wir mehr Volumenprozente haben. Wir haben eine Mischung aus verschiedenen Fässern. Wir haben ja so ein bisschen Sherry, ein bisschen Portwein, so ein bisschen alles. Und man schmeckt und riecht es sofort. Also sofort dieser quietschend süße Moment da. Ich kann gar nicht beschreiben, welche Frucht, aber es hat eine schöne, intensive Fruchtnote da. Der ist ein bisschen voller, der Whisky. Mehr Körper. Und sehr, sehr gut. Ja. It's like a sumo. Sumo? So it's full of taste. Yeah. It's full and heavy body. That's what he. Heavy body, full of taste. It's a lot of sweetness there. I think you can taste the sherry or port, and it's very, very good. And 50 ABV is perfect. I think it's perfect. Yeah. It's not strong. Basically, we use bourbon barrels mainly, but also we use sherry and port, as Daniel mentioned, for this edition. So it's called 2022 edition. It's because we don't have enough stocks for making the flagship at the moment. So we need to make like an edition. We have to change the recipe every year. And this edition we use more port than the last edition or the next edition. Okay. I taste it. It's a lot of port in. Yeah. Really good. Really good. You see the blender on the video actually. Very young guy. Okay. Yeah. And then this guy is also a member of blending of Kaze as well. But then also there's a master blender, and then he's from wine scene. So he's from wine industry. He's from wine department. So That's the reason about the port in there. Port in us, Okay. I guess maybe he's some. I don't know how he decided the percentage of the blend, but I think he has some, I guess he likes the kind of taste or the kind of complicated taste. Yeah, I'm not the blender, so I just enjoy our whiskey, but and then I think it's very, very impressive that you are awake at 4 o'clock in the morning and then you drink whiskey with us. So that's really a picture that I like, because that shows you really like the whiskey. Before starting this, I wasn't expecting me drinking whiskey. That's I'm almost lost my voice, so I try not to drink whiskey. But then in front of this good whiskey, I cannot, say no. So it's no problem. So. Ihr zu Hause, ihr könnt auch noch mal vielleicht uns was Nettes in die Kommentare schreiben für Momoko. Vielleicht ein kleines Dankeschön dafür, dass sie sich echt die Zeit nimmt. Morgens um 4, überlegt euch das mal, ne? Die macht das aus Japan heraus. Es ist bei der 4 Uhr, es ist jetzt gleich 5 Uhr schon. Und sie sitzt hier mit uns und quatscht. Und es ist, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, für sie ein absolut ungewöhnliches Format. Normalerweise präsentiert sie Mars und erzählt ein bisschen was über die Brennerei. Und geht anhand der Präsentation so die Whiskys durch und die Themen durch. Und dieses Format, Whisky Talk, ist für sie komplett neu. Sie war richtig aufgeregt im Vorfeld. Also hat mit dem Europa-Importeur, mit dem Deutschland-Importeur gesprochen und gesagt so, ja, wie machen wir das denn? Und wir haben ein Vorgespräch geführt und es war höchst interessant, wie sie an dieses Thema rangeht. Und auch als wir quasi gerade noch ganz kurz vorher gesprochen haben, gesagt so, hey, das ist für mich total einzigartig, sowas mache ich sonst nie. Und wir gesagt, hey, es ist ein bisschen wie mit Freunden abhängen, nur dass ein paar Leute zugucken. Und dann hat sie gesagt, okay, das kann ich, das verstehe ich. Und das fand ich super sympathisch. Und genau, von daher schreibt uns gerne was Nettes in die Kommentare, was wir ihr von euch mitgeben können.
So we have a comment from a guy I met, I think, last week in Wilhelmshaven, the third city where we have a shop, David. So we met at our, I think, what do we have? A whiskey or craft beer tasting? I don't remember. It was a tasting in our shop, and he said, great stuff. So, and very, very, what's that? Soft whiskey. So if you have the 50 ABV in mind, so it's really soft, but it tastes very, very long. It was a whiskey tasting. Danke. Okay. Und ich habe übrigens gedacht, dass du Silvester heißt und nicht David, habe ich erst hinterher gesehen. Ich habe ihn nämlich immer Silvester genannt. So I called him Sylvester because I thought his first name is Sylvester, but his first name is David. So I learned about. So, okay. What do we have here? Great presentation. Thank you, Momoko. So, this is for you. Thank you. Ich finde, also diese Apfelnoten, die zum Beispiel gerade gesagt worden sind, die hatte ich beim ersten, beim Kasai wirklich enorm. Und hier ist für mich, aber vielleicht, weil ich das auch sehr gerne mag, der Port-Einfluss so enorm, schon in der Nase, als auch im Geschmack, finde ich sehr gut. Also habe ich selten so extrem, finde ich gut. Schönes Ding. Das stimmt aber wirklich. Ne? Also ich habe das tatsächlich auch erst wieder gerade gemerkt, dass wir darüber gesprochen haben. Manchmal braucht man ja das Wording dazu, um den Geschmack zu finden. Und gerade das Port ist hier kommt schön raus. Aber auf eine tolle Art. Also es gibt oft so diese krassen Podcast-Geschichten. Nee, der ist nicht drüber. Der ist nicht, gar nicht. Ist null drüber. Es ist ein großartiger Whisky. Er hat seinen Preis. Ne? Also muss man sagen, 120 € ist der Preis, den wir dafür nehmen müssen. Und wir geben jetzt 5% Rabatt, also das ist einmalig bei uns. Einfach 2 oder 3 kaufen, dann sind 5% mehr. So, genau, das ist schon 15. Ja. Circa, für die Mathematiker. We have one more comment for you, Momoko. Momoko is, I think it should be best. So, we're so thankful that you take the time in your night. Thank you. Yeah, I really enjoyed it. And we have, I think the apple goes round with a port. Yeah. Ja. Aber das ist das Schöne an Whisky, dass auch jeder so ein bisschen so vom Nosing her, vom Geschmack her, ist ein bisschen anders empfindet. Das ist auch toll. Ja. Ist notiert. David wants a bottle from this. So he said, I buy one. Please give me one. So. Bringe ich dir nach Wilhelmshaven, kein Problem. Wird einen Moment dauern, aber kriegst du. Nächste Woche irgendwann. Ja, aber spannend, wie die Sensorik doch bei jedem auch so ein Ticken Unterschied ist. Und das macht es auch gerade aus, mit Freunden zusammen oder auch hier in dem Format zusammen zu genießen, weil jeder es ein bisschen anders wahrnimmt. Echt gut. So ist es. So, jetzt let's have a look, Momoko. We can start the third whiskey if you like, but we have to change it now because the video is not downloaded until now. So it's like 52%. I need just a second. So we taste first the whiskey, the Tsunuki. Ist our next one, also für euch zu Hause Tsunuki wird Whisky Nummer 3 sein, den wir jetzt verkosten, ebenfalls mit 50 Volumenprozent. Und jetzt probieren wir eben erst den Whisky und gucken uns dann nochmal ein kleines Video an von der Brennerei, um das abzurunden. Okay, Momoko, let's speak about Tsunuki. What do we have to say about this one? So Tsunuki is a newer distillery. So Komagatake, it was like a 3 to 10 years old whiskey we bought together. So the blender you saw in the video, he blend and then made a single malt and then addition. And then it's basically the idea is the same. So for Tsunuki also, we don't have enough single malt to make the flagship product. So we have Tsunuki 2022 edition. Also 2023 edition is in Europe as well. And basically the place is very different because when we restart, so until 2011 we stopped the production, and then when we restart the production, demand was still growing, so we decided to expand the production, and then we could have expand the production in Komagatake. This one, the Shinshu, the middle part. But then for us, maybe it's not so fun to just expand.
let's explore more. And then we decided to go back to our home, which was Kagoshima, down south. And we had a shochu distillery in the south part. And then we decided to make Tsunuki Okay. distillery for whiskey. So it's more new environment for whiskey, of course, because it's hot. So Kumagatake is more like a classic. It's complicated, but the environment-wise, it's more classic, more simple. It's similar, kind of similar to Scotland. And Yeah. Tsunuki, completely different. Hot, humid, a little bit cold in winter, maybe a little bit for you. It's very cold for us, but for whiskey, I think a little bit cold. So I would say we get much more cask influence. The angel share is higher. We get more bitterness of the cask. So it's challenging climate for whiskey. How But high it- is your angel share? Sorry, how high is your angel share? Angel share is 5 to 7%. Okay. Das ist schon So ganz ordentlich. Ja. Kumagatake is 3 to 5%. So it's higher. Of course, depends on the cask, depends on the age, but the more or less 5 to 7%. Okay. Okay. So So we have here from Gandakese, Tsunuki is like a hammer. It's sweet and fruity, yum yum. So it's like she likes it very, Yes. very much. Yes. So I think the same. It's really great. It's like bourbon with a little bit peat in the nose. I'm in heaven. okay, so it's a little bit peaty, but is it Yes. the whole grain, Yes. the whole malt? Is it peated, or is it just a part of the malt that was peated? So basically in Tsunuki depends on when we distill, we change the percentage of the peated malt. But of course when we do the production, we use 0 ppm or 50 ppm. Okay. It's And, like In first this fill. limited Tsunuki edition, there's a little bit of the peated Tsunuki inside. Yeah, peated Tsunuki inside. Okay. It's like a first fill bourbon with 50 ppm. It's great. Really great. But not everything is 50 ppm, but we use some 50 ppm Okay. because and I think until I have to drink 2000 it. Cheers. Yeah, cheers. Okay. So David, maybe ich muss dir die zweite Flasche mitbringen, glaube ich, ne? So David wrote, normally I don't like a whiskey with a hint of peat, but this one is great. So Okay. maybe he will buy the next bottle. So he will get a poor. He will become a poor man after this tasting. Im Geschmack ist der tatsächlich wirklich nur ganz leicht da. Wirklich so aromatischer Rauch. Ich weiß, was er meint. Das ist großartig. Ist wirklich richtig toll. Ist so Man riecht ein bisschen, ne? Genau. In der Nase finde ich aber fast stärker als im Geschmack. Er bleibt zwar auch irgendwo da, aber nicht, dass der den Gaumen richtig dicht macht oder so. Ist wirklich eine angenehme, geschmeidige Rauchigkeit. Toll. Okay, so while we taste and while our viewers at home taste the whiskey, we can have a look on the video. So I have to share my whole screen again. Or maybe we comment a little bit on the short video. Just a second, I have to show it to. Oh, that was Ist der wrong. lecker. I'm too stupid. Yeah. So just before I was trying Tsunuki 2022, and actually it's won the World Award. So we apply for the San Francisco water competition, and it's awarded with the
the best Japanese whiskey. It's a wonder for me too. Good to know. The best Japanese whiskey I ever drink. Okay. I think it's not a classic Japanese whiskey. It's really great. And this is a big site, so it's like Oh yes. very new. Yeah, so this site, it's a home of Homboshuzo, and then during the World War II, it's completely gone. Okay. We grew again because we were making alcohol. The bomb was hit. And like we said, we wanted to have something different. So the shape of pot still is different from the one Ah. in Shishi. And also, Distillery is doing more experiment. It's new climate, so we want to know what is the best. We're changing lots of yeast, changing the fermentation time, also the length of middle cups, and then also the type of the malt. And then this guy, Nukin, is the blender of Tsunuki. And then this is also the tasting room. And then our current president grew up. I think he was born or grew up there. Ah, It's more Japanese style compared to Komatake. So it's also surrounded by mountains, but it's much lower area compared to Komatake. I think in a blind tasting, a lot of people think that's an 18-year-old Scottish 18? Oh, okay. Scotch. Yes, yes, of course. Mm. It's really great, full of sweetness, full of Yeah. everything I want in a whiskey. So this is what I drink today when I get home. I like this very much, but there's Nice. one more left. Just wait. I have some questions from David, because the first one is, what is the price? So David, unten läuft es gerade durch. 119,90 € kostet der, genauso wie der Komagatake gerade, die kosten 120, also deutlich unter 120. Mit den 5% Spaß natürlich ein bisschen, aber die japanischen Whiskys sind im Preis tatsächlich ein bisschen Intensiver. anspruchsvoller, preisintensiver. Ja. Genau, aber das ist leider für Japan nichts Ungewöhnliches. Ja. Da sind wir aber eben, wie gesagt, bei diesen knapp 120 €. Das ist der Standardpreis in Deutschland. Bei uns aktuell, wenn du es haben willst, eben mit 5% gerne auch für dich. Ich bringe es dir nach Wilhelmshaven. And he said, one bottle again. So, but he has one question. He's asking, how many employees are at Mars Distilleries? Do you know that? So base employees. So we have more or less average five people each for whiskey, but also we have some administration people. So and then also we have shochu. So for Mars, I haven't count only for Mars, but for Homboshuzo it's 200 people, including Okay. like part time. Okay, Yeah. that sounds really great. 200 people is a lot. 200 people is a lot. 200 people, including like a bottling side Okay. and Administration and including- sales.
Okay. Yeah, everything included. We have like a 2 distilleries and 3 aging site, and then also some place for only selling, like a Tokyo, Osaka, like a bigger cities. Okay. Hast du mitbekommen, Sascha? 200 Personen insgesamt mit allem, mit Administration, Sales, allem. Ja. Okay. Echt, das ist schon groß, das ist schon viel. Ja, das ist ordentlich, ne? Deswegen der Whisky so teuer aus Japan, weil da so viele Leute arbeiten. Nein, die Japaner sind ja nun mehr als bekannt für Effektivität, wenn wir hier mal auch die Klischees reinbringen wollen. Also ich glaube, dass das schon sein Geld wert ist. Sehr viel genauer und effektiver als wir. Genau. Und wir haben ja nun auch, haben wir gerade gehört, hier einen ganz unterschiedlichen Angel Share nochmal. Und wenn wir über den nächsten Whisky reden, haben wir noch mehr Angel Share, wenn wir auf die Insel gehen, weil wir eben viel mehr warme Tage haben. Aber das ist eben ein Thema für Whisky Nummer 4, für unseren letzten Whisky. So, Momoko, we will start maybe just with the last whisky, the YA, or how do you call it, Mars, the YA? Perfect. Well, yeah, Mars the YA. Okay, what's YA for? So YA is Yakushima aging. Easy? Yeah, Okay, Yakushima aging ist das YA auf der Flasche. Okay, das heißt, das ist die Aging Site. Okay. The aging site where you get the casks. So this is the new make that you bring there completely from the coast. So Newport, we distill each site, Komagatake and Tsunuki, and then bring to the Yakushima, age separately, and then after that we pick good casks, and then we blend, then we make YA. And then maybe so we you have can a picture see. for that. So we have this picture just to show you at home how it's made. So we have Shinshu, no? Sorry. We have the distillery number 1, which ages in their own warehouse. We have distillery number 2, which ages in their own warehouse, and we tried the 2 whiskeys just before. And now we have a blended malt because it's whiskey from Shinshu and from Tsunuki, but it's completely aged in Yakushima and not at the distillery. And the angel share is there? So in Yakushima, it's 7 to 10%. Okay, a little bit higher. Yeah, higher. Because longer summer. Okay. So, also wir haben ähnliche klimatische Bedingungen dort auf der Insel wie schon auch bei Tsunuki, aber eben dadurch, dass es die Insel ist dort, haben wir viel mehr warme Tage, dadurch natürlich einen höheren Angel Share und eine ganz andere Art zu reifen. Und man kann es so ein bisschen Experimental Series vielleicht nennen, dass sie dort mit diesem Fasslager spielen. Eine super spannende Idee. Wir haben jetzt hier eben diesen YA und das ist jetzt wieder das Verrückte. Ne? Wir haben einen Blended Port. Müsste ja eigentlich. Japanese Whisky. Und es ist der teuerste von denen. Ja? Also wir haben Whisky aus beiden Brennereien geblendet, wo wir alle sagen, oh, Blend ist aber noch schlechter. Und hier haben wir halt das hochwertigere geblendete Produkt. Weil hast du nee, habe ich noch nicht. Hast du denn gerochen? Habe ich noch nicht gemacht, mache ich gleich. Aber genau das ist die Geschichte dahinter. Ne? Dass wir wirklich sagen, okay, es sind 2 Brennereien, sie lagern an komplett unterschiedlichen Orten und dann haben wir dieses Produkt. Ich finde es cool, ich freue mich drauf. Daniel, du kannst noch ein bisschen was dazu erzählen. Ich kann gar nichts mehr sagen. Ich bin so beeindruckt. Es ist schon sehr, sehr, sehr ordentlich. Genau. Also, ist in der Nase ist ja eine Mischung aus 149,90. Ja, genau. Eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Früchten, hat aber auch wieder diesen, ich liebe es ja sowieso, weißt du, dieses Jahr ist irgendwie mein Bourbon-Fassjahr. Der hat eine Vanillenote, die ist so genial. Also sie müssen eine ganz tolle First-Fill-Fässer oder was auch immer gehabt haben, also wirklich richtig schön. Ja, aber so einen leichten, kann ich nicht sagen, so eine minimale Banane ist da noch mit drin, also ganz toll, also ganz tolle Fruchtaromen einfach mit dieser Vanille dazu. Das ist schon sehr, sehr schön. Wahnsinn. Also das ist schon eine ganz tolle Nase. Da kann man wahrscheinlich, wenn man dann länger dran riecht, auch noch eine ganze Menge entdecken. Auch sehr, sehr. Vanilla pudding in my palate. So Momoko, how would you describe this whiskey? So YA, to me, at first I get like a chocolate, like a bitter chocolate,
note, and the notes are more fresh, more tropical fruits, and then the palate more bitter chocolate, and then I feel like a malt coated with bitter chocolate. So it's very full of taste, not only the cask taste. So that's why like a malt coated with bitter chocolate to me. Ja. Ja, im Mund und in der Nase. Wenn er im Mund ist und dann gleichzeitig dran riechen, dann ist die Schokolade richtig präsent. Das ist echt gut. Yeah. So I have a design question maybe. So when we look at Kumagatake and Tsunuki, my camera is not that good. We have this signs here on the bottle, and I will believe that this one means Kumagatake and this one means Tsunuki. Yeah. Is correct? Okay. So, but what is this on the bottle? So I will show a bigger picture in a second, but it's like art. It's not like a sign. Actually, it's the shape of the Yakushima Island. Oh, okay. So it's the island, and it's World Heritage Site actually. So we wanted to make something special with this brand. So we decided to create YA brand. Ich finde, dieser Whisky schmeckt wie ein Baume ohne Rauch. Also die kompletten tropischen Früchte mit Vanillearomen und First Fill Baume ohne Rauch. Das ist genau das. Und dann aber auch bitte irgendwie 10 bis 15 Jahre alt. So wirkt das gerade. Also it's like an old Scotch with a lot of vanilla and a lot of fruits. It's a great whiskey. Okay. Really great. Yeah, I think the warm temperature, warm climate is really helps the whiskey to get like a very complete. It works with the casks a little bit faster. But at the same time, we of course want to make longer maturation for the future. So that's why we are still doing many experiments, and like me personally, of course, I love the much longer maturation of Scotch whiskey. So I think the blender of each site is want to use some old stuff, but at the same time, we have to keep some whiskey for the future. That's why we have to use some 3 years old or 5 years old to make like a good balance. That's the job for them, make a good balance, make a very nice balance with the whiskey they have. So we have one more question from the audience. So how long is the YA aging? Can you tell us something about that? 3 to 5 years. Okay. Yeah. So Yakushima aging site was opened 2016. But of course, before YA, we had some other product called it was like a Kumagatake Yakushima aging, Tsunuki Yakushima aging for each site. Then we decided to create one Japanese blended malt, and it's basically it's 3 to 5 years old. Yeah. I think we created a new fan. So David said, wow, what is that? So, David, 149 €, abzüglich 5% natürlich. Ne? Wir können ja auch ein Gesamtpaket machen mit very, very good Preis, gar kein Problem. Aber cool, dass du es so feierst. Finde ich total toll. Aber ich habe dich auch als sehr offenen Typen kennengelernt in Wilhelmshaven. Schön, dass dir das so gefällt, weil David hat im Whisky-Tasting bei uns gesessen, so, jetzt weiß ich es ja wieder, haha. Und dann habe ich von diesem Livestream-Format erzählt und er hat gesagt so, das klingt total cool, ich probiere gerne Sachen, da bin ich dabei. Er hat sich direkt so ein Set bestellt noch, ich glaube, das Tasting war Freitag oder Samstag. Und das finde ich schön, dass das dann auch so gut ankommt und auch für euch alle anderen zu Hause. Erzähl's weiter. Wir freuen uns über Zuwachs in unserer Community hier beim Whisky Talk. Es werden ja immer mehr. Total cool. Also danke dafür. Und Momoko, one more comment. So it's, I don't know, what is krass in English? It's awesome. Wow. It's awesome. It tastes older. Really much older. So much older, yes. Let's say it's the 3 same to 5 years. Yeah.
Aber The same I said before. It's just like a 15 years old Scotch whiskey. Yes. David, he takes 3 bottles. So Ja, es ist wirklich saulecker. Also ich bin ja auch immer so ein bisschen mit Vorbehalt da, so a little bit expensive. No, it's really great. It's okay. The price is really okay. It's echt gut. thank you, David. David can be like a, how do you say, ambassador of Mars in Yes. Germany. He's a new fan. And it's really great to know that a lot of people like your stuff. Great to know. For me, it's full. Yeah. Yes. What can we expect in the future? We talked about it before the stream. Yeah. So in the future, like I said in history, we have 7 brothers in Hombo from the Matsuzaimon Hombo, the founder of Hombo Shuzo. He had 7 sons, and then actually one of them created this Hombo Shuzo, the Mars whiskey. One other guy started other distillery in just next to our prefecture, Kagoshima, south part of Japan. And one other guy started the malt whiskey distillery and also grain whiskey distillery. So in the future, we want to make 100% Japanese whiskey in with our Hombo team, Hombo group. Of course. Sorry, my laptop said goodbye for today. Okay. Okay. So we This can is go live. around the shop. Yes. So now I'm mobile. Shop tour. Really cool view. Okay, so what did I miss? So I was explaining that we want to make a 100% Japanese blended malt in the future, and actually we are almost ready for that because we have one malt, another distillery in Hombo group. So we started from Matsuzaimon Hombo, and then he had 7 sons, and then one of them have Hombo Shuzo, Mars whiskey. One other guy started Yamaga Distillery, it's called. And then one of them started Hinokami Distillery. And then Hinokami has malt and then also grain distillery and also cooperage. So basically, we can make 100% Japanese whiskey soon, hopefully. And then also, as Mars whiskey, we want to make like a flagship product. We want to make some, not like edition, not like changing everywhere. We want to have our Core range. yeah, core range, non-age statement product. Okay, sounds really good. Daniel, du kannst die Kommentare steuern jetzt auch, oder? Du hast Ja, ich bin dabei. Habe ich ja gerade schon eingeblendet. Ja. Super. Also, genau. Also mein Laptop ist komplett Game Over. Das hatte ich gerade vorher noch. We really enjoy the evening. Best regards from Franconia to Japan and North to Germany. Lena and Simon. Oh, this liquor is from Kagoshima, Leonard, So. and Simon. Lena and Simon. Yes. Ja, Okay. großartig. So I think Leonard is a fantasy name. It's a gamer name. Okay. Oh. I don't know. I just was guessing. I'm joking. He's just kidding. Okay, so great. We had 4 great whiskeys, in my opinion. So for me, the YA. No, I think for me the Tsunuki was the best, in my opinion. So I will drink the bottle empty when I go home. No, not really. But I will have a sip before I go to bed today. And the YA was very interesting, very, very full. We had 52% ABV,
So it's a great, a lot of alcohol. And I think we had a comment as well. It means with a little drop of water, it's good. So, just for customers in German, toll, dass ihr dabei wart heute, dass ihr euch das angeschaut habt, dass ihr Mars kennengelernt habt und dass ihr Hombo Shuzo Whiskys quasi probiert habt. Und ich hoffe, wir konnten euch damit nochmal so ein bisschen den Horizont wieder erweitern. Und genau, ich bin total froh, dass wir wirklich diesen Gast aus Japan dabei hatten. Und ich finde, sie hat es großartig gemacht. Dafür, dass sie da ein bisschen aufgeregt war am Anfang. So, genau. Wenn ihr nochmal Whisky kaufen wollt aus dieser Edition, ich habe das freigeschaltet bei uns im Shop. Ihr könnt 500 Flaschen bestellen, gar kein Problem. Es dauert 2-3 Tage, bis wir es dann da haben. Und ihr kriegt eben mit dem Gutscheincode MARSIANA 5% Rabatt. Ich schicke das morgen nochmal als E-Mail raus an alle, dass ihr es nachlesen könnt, dass ihr es auch nochmal als Wort habt. MARSIANA kleingeschrieben. Gibt es für diese 4 Artikel bei uns im Shop 5%. Ich glaube auch auf den Tsunoco Tretet, von dem ich aber nur noch eine einzige Flasche habe. Den habe ich noch in Bremen im Laden stehen aktuell. Großartiger Whisky, kann ich euch versprechen. Also der Tretet Tsunoki. Aber auch da reden wir, glaube ich, über 180 € die Flasche. Ist schon das obere Preislevel, aber spannendes Ding. Das ist meine letzte Flasche, das war auch eine limitierte Edition, mehr habe ich davon nicht mehr. Von allen anderen könnt ihr ordentlich nachbestellen, da freue ich mich. Und ich möchte schon eine Ankündigung machen, am 20. Dezember wird es den nächsten Whisky Talk geben, das wird unsere Christmas-Edition, unser Christmas-Special sein. Daniel und ich ganz allein, ohne Gast. Und wir werden 4 Whiskys verkosten und wir werden sie euch gerne zuschicken, wenn ihr wollt. Aber wir werden euch nicht vorher verraten, was es ist. Ich verspreche euch, es werden großartige Whiskys, es werden 2 Sachen sein, die ich aussuche, 2 Sachen, die Daniel aussucht. Und es wird einfach unser Whisky-Special. Daniel, vielleicht schaffen wir es ja auch, das zusammen an einem Ort zu machen. Sehr geil. Können wir mal drüber nachdenken? Haben wir schon mal. Vielleicht besuche ich dich zu Hause und wir machen es aus dem Kinderzimmer deines Sohnes oder so live. Und genau, 20. Dezember wird das stattfinden. Es ist schon online, es ist noch nicht auf der Whisky Talk Seite direkt präsent, aber wenn ihr Whisky Talk sucht, werdet ihr den Termin finden oder über die Tastings googelt. Von daher sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich sage, thank you, Momoko. It was a great evening or a great night for you. Thank you for joining us. Thank you for staying awake all the time just to be part of this. So it was a great pleasure with you. And I hope it was a great pleasure for you too. It was a pleasure. And I hope it was easy for you to do it with us because, as I told you, it's like talking with friends. So we enjoyed it very, very much with you. Thank you very much. And our audience is very thankful that you took the time. Ja. Noch ein wunderschöner Kommentar. Thank you very much. Yeah, thank you very much for me. It was really a pleasure, and then, as Sasha said, I really enjoyed talking with you guys, and it was a good atmosphere, and I was really relaxing, drinking whiskey, the amazing time, and I really hope to see you all and all the viewers to see in person in Germany or in the distillery. Yeah, feel free to visit our distillery. It's much more fun, or much you can learn about our distilleries. We open, so yeah. I hope you can get Mars whiskey for your Christmas present. Good idea, very good idea. Thank you. You can buy it in the Heimathafen from Sasha. Arigato, Momoko. Arigato. Also, mit diesem schönen Arigato würde ich sagen, beenden wir den Whisky Talk. Arigato. Vielen, vielen Dank und genau, Ciao. seid uns Vielen treu, Dank. gebt uns ein Like, wenn ihr wollt, das war großartig. Was heute nicht funktioniert hat, habe ich gesehen zwischendurch, ist, wir haben es nicht auf Facebook gestreamt, sondern nur auf YouTube. Wir laden es hinterher nochmal hoch, aber die meisten Leute schauen auf YouTube, von daher glaube ich, hat es kaum einer gemerkt. Also, have a nice morning. Thank you. Have a nice evening. Have a nice morning. Guten Ciao. Abend. Vielen Dank. Oh, Daniel, du musst beenden. Mach ich kann das grad. nicht. Ja, okay, tut mir leid. Ich kann noch ein bisschen laufen lassen. Kannst du Ciao. machen. Bis zum nächsten Mal.